Malu so fu manguia, wa fiong savea, ia whaftaila wa mole noa, ni aso, ma nge pa makango fia le la nge aso, Ia. ia le tua me uma, taila wa mole noa. Alo whaftai tā ua, wawa ia tu le matango fie mai o lau ula, o lau pisa ula pua. Ia, ma alo whaftai mole, tali wala au foi i le whaatala ula tu. Ina ia se whaapoponga foi o le tātou polkalame, e manino mamala mana mai le atunu. Tātala no mua i le mataupu o le life insurance. Le tāua, o le iai pea, o le tāpenanga. O le puipuinga o lo soifua, ai maise o se mea tua iai ia le tamā, po le tina, ia po le whanau fo i pea te ua o mai ia ni whaarawe lave whaafosei. Tātala noa i le se senga o meo policies ma whaatala noanga. O le ale au ale mua o na whaatala noa. Isi tangata ua wala watu i ate oe. Fia whaiso na policy for life insurance. Yes. Ma e fisili mua sa vea o le high level disclaimer, o le disclaimer, le high level information, only, ele se advice, mia se advice. Ia, vili mai au la ngumela, and sa vea wo. Give you that number soon. And we can book an appointment. Book an appointment, and I'll take you through the advice process. But today, ngale high level advice, general information only. Yeah. So Savia, officially is regarding the insurance, life insurance. There's a review. Officially nga Savia. Ia. Whapea wa mata mua lela o le atusia le policy if toi mo oe. O la e alu e whaile lua tala noanga e wai lewa pēr watu loa, tusi loa le policy le teimile nei. E tauna iei le process ia po o awala fo i o whiutanga inga ma whaatala noanga e whaimo mua. Ea. Yeah, ma city. So today actually e kolu appointments nga whai o Mangele Papatoi Otahu. And so the first thing i ke alwa e kala ngō mua to find out first meeting is called insurance fact find. And so first meeting, just find out the plans, the goals, the what the client wants to achieve with or langa life insurance. And so for my client now, okay, I've got 4 children, solo mum, take care of the kids. And so the first meeting, they write down all the information, the details, personal details, children's name. Have they got a mortgage? Are they renting? So their financial situation for every taua for me to draft my recommendation. Aikalafu versus kokongi, any health issues, because again, it's taua for ile ngasi, like diabetes, like any heart problems, aula or not, that can affect the premium or the goal of the insurance. And then the BMI, the famous subject BMI, height, maulunga versus mamawhar kangaka. And so the first meeting, I just enter all the information in the computer. And then after that, I go away and spend about, if I also spend a report, a little statement of advice. And then I put together everything from the first meeting with some prices. I can use 5 insurance companies. If I'm paying on the gasi. So, looking at the bank, they just have to use the one insurance. So, ASB Bank use AIA, ANZ use Chubb Insurance, Partners Life, I think is either Kiwi Bank or BNZ. So, if you go to the bank, the gasi insurance company, but with me as an insurance advisor, or the benefit of using me, I can go to all the 5 top insurance companies and give me all the best price, the best cover. I will figure out which is the best one that suits my customer. So that's an advantage. And then on the second meeting, I see them again the next week. Fale recommendation. So the price, make sure the price fits into their budget. It's very taua. Because a lot of us Samoans, when I give the price, the first price for me, but when they think about it, and so I always break it down, maybe 3 or 4 different prices until they're sure if they can afford it. Because get them up me a rush the mayor, put it through, and then missy pay mingi. Yeah. Because if you miss 1 pay mingi, 2 pay mingi, miss lor kodu. Ia o cancel road policy o lea ngā.
And then may maukemi, all those 3 meetings and we'll cancel the policy. So very taua to make sure it fits the budget and it fits for purpose. And so so after all that's done, kalosia go policy. And after the diabetes, facing my mafia rola, go card policies, I'll have to reduce it down to fit. Yeah. But very taua to then the next 12 months, ke vili aku the client, and then I go and see them a second time 1 year later to review. Very taua to review because Yeah. the next year, the following year, get will stop ula kain. So if the client no more smoking after 12 months, e pa ula kau. And get will lose a few bonga, so get the client the second year. Alu for ila kau. And then if the diabetes clear, makwa alu la price. So that's why very taua every year really matter to review your policy because everything changes. Get all single the first year, then for the second year, or divorce or have a baby. Get all rent the first year, then the second year, go fale have a mortgage through Emele, and then circumstance change, and we have to adjust the cover of the insurance. So very taua to review every year. And sadly, clients when I go see them for my we were living a little life insurance policy through the bank. I've reviewed 10 years now. Got an email, mail the price is the price second year, but it review, sissy. So it's very taua to review it because it's sui circumstances. Every time. So good question. Thank you, Savea. Ia, e tāua na wai e le tutusa uma teimi o le tausanga. Sometimes walu fo lunga le tau o le soifua, inflation, ia ma whapena fo i o na taungatai lava. Ai e tāua tele la pe o le affordability e mwhai ona toe a toe tiltilo, ia ma toe whetu na i ai. Ena ia mwhai ona o na reduce the value a o la lava i le policy, o le sa o le na a. Yeah, very important because sometimes the second, third, fourth year will come cancel policy. But I review every year. See, they're going to reduce the cover, but don't cancel it. Yeah. But reduce it down. Or, let's see, option. They level cover. And so the wing of level covers, you lock the price in. Or the price, the price all the way to age almost lima or valsfulu. It's more konga if you level it, but it's cheaper in the long run. And so you just pay the same price every year. So they see option nga. O le telefoni a le sunga ia matulu atua, mo le silafia le tunu, a o maua le avanoa i le teimile nei e whaatalano i nai, ia le mataupu e insua lo, ia lo soifua, ia a o anga i luma le soifuanga nei. O le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. O lo ilunga fo o le tatu screen, ia le swafa male numera e moa, ia le sunga ia mat. Olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ai, lau toi fsiria tua le mata upu lea, walena e whai mai nei. E swing, things changes during the year. Yeah. E alu tau file uraula. Ia whapena fo iona e koleni maua le soifua malolo ina. Ua pa e tino, body mass index, ua sau ilalo le pa ua pone. So, how often do you have to do that annual check with a doctor? Se fo mai le a oepo, se fo mai provide mai le insurance company. So, man, FCD, very good. Some insurance company like AIA, I think Partners Life as well, if they lako incentive, if you go and join the gym and exercise, they mawalo discount. Mawalo discount for the life insurance, but lalo le go the life insurance le kiki. So some insurance companies do that for our people, or for people in general, And so very tahua to go get a health check because makauri for our people we're too busy working. Ngari alu ngala usupo ngava so fale dinner to make look after the kids and then more. And we're we're too busy to go and do those things with a lot of balangi if you exercise. They have a lot of time to do those things. And so a lot of our people, over the years, will mafa kele o kele ngasi. And so, le sime fo I amai. Ele kai al fo mai ngai ele mga umi ko kongit kupe fo mai ngai ko kongka kele kupe fo mai every year lu lungar kupe inflation
So mawul mai they just ngaling go for Fale and then take a Panadol and that's it. But it's very taua to check with the formai because just like your kavale, Ia. every 6 months, ulan me failo kavale, you have to Warren get of the fitness. fitness. Ai ale failo warren the fitness, mawul leo wala faulo kavale. Sal oi. So just like that, if we taua for our bodies, we do a warren of fitness check for our health. It's simple. Ngale video for my booking a booking an appointment with you next week. Do some blood tests. Yeah. Alulu for my loa for my your condition. He's got all your records on his computer. For my Kamale's got a heart problem, stomach problem, head problem. So he knows what blood tests to carry out for you. And so you can do a blood test for the faku, for the diabetes, for the suka, for the koko maulunga, for the stroke, cancer. So say blood test. Do that blood test. Mawalula results the following week. Yeah. Ke ulay lafi le, there might be a mai le lafi kong lo kingo ai le lo oi. Because fa pea oi le ma lo si lo kingo. That's why a lot of us get ya heart attack fa for say. And you always hear stories of sorry, that person was really strong. Okay, because we don't know what's happening inside. We feel malosi on the outside. So that's why ta'awa to go to your doctor maybe every 6 months. If a law warrant a fitness check, health. Mana you tell him. Everything. And then if there's something there in Moa, they catch it early. Well, lucky oi. Se filo langa pea Moa early mea. I mangaya pea catch it 2 years later or too late with stage 4 cancer. Yeah, karo flying ale fuluma singo will on this low langi to live. And so obviously life insurance pays out if you get a terminal illness and you have less than 1 year to live. Yet the life insurance will pay out straight away, but it's better to catch it early so the formais can do some, kongfiki and kaoko and surgery and clear it and then, save your life. So that's why it's very taua to check your health with your doctor. For me, I do it every January or February. It's like a routine for me. Go sanga uma. Let's go get out of the way, get some blood tests, and make sure there's no surprises in my kingo. Madi. Thank you. Tele. Fonga ba le tunu. Ta lo so fu ma lo loina. Awa le ai ma se fesiri e ma fai ona le talia. Ele taimi o le fu ai e tusi la policy. Tato tala no tasi ma fa manatu ia le mata upule ta o le trauma cover. What is trauma cover? Ai o le ale umi e ma fai e ona fatali be step down for him. If you see the trauma cover, very taua cover. Meisiaka ko sa more working in like factory, warehouse, construction type of ngaluenga. And mga miir to get an income protection to protect their loan or mortgage protection to protect their mokesi. The only problem is a high risk ngaluenga. Like factory, like storming, like driving the tractor. Ele ko liale le koinga kavanga le income protection male mortgage protection. You have to rely on ACC. So trauma cover is a good cover because it's very similar to that one. I facing a sesinga. Trauma cover cover oi for lima se fulu koe ngā mai ki ngā inga au mai kumau. The serious one. I always tell my clients, all vili mai au bea mauri ko viki because ele cover me ngā o the flu. If you ngā ulu, man, can I get a pay mengi le hai? It doesn't work like it has to be a serious mai. So all your cancers, you notice if your cancers, lots of cancers in our body. Our body is a living organism for cancers lay in there, but they are sleeping. So if one of them wake up, halal cancer, that's when so that's when you go to the doctor, check it early. But more cancer, for example, then you ring me. The trauma cover pays out a lump sum by mengi. No only one body sanga I do for them if for the affordability. I say la wafe loko kongi and I try cover you for lukau sanga. So that's lua se la wafe by mengi. All cancer pe rosol faku, por stroke, por kawaso, por la verka vale ule mafainga savali like you're paralyzed. All those kind of se cover under trauma. It's a to remember, and I always say this to my customers because policy wording insurance company, they just look at it, check it in the
away and whapea la ko ia mo kau lia cover last month so a maua lol me lea payment straight away le ai o le trauma cover le ai le free le koluma singa stand down so right in the amakanga a kau lia ngelo policy aya maua so cancer pe osolo faku pe mo le stroke i le first koluma singa wo kau lia policy ia kalo fai it's no payment because the insurance company poko wala ko le ka ngaka out there le ai mainga ai mga mia fai insurance e mo kupe so they know we're going to put a 3 months stand down after 3 months go lia but the first 3 months ele mo se me pa tu bus vabla ma lo va tai ta u tele le fa lo longo mai ia le pa ia ma longo ta tu no ai tanga tana val au mai le vai asuna se ima vai atu nei i lau telefoni sa o tu ina tu ia le ma tu fa la vi lo atu lau telefoni ya mat yes taila na vili mai taila ina ia fa malama yo tatu tangata le ta o tele le pui fo yo oe ia matupe maua a lai te malosi ma e fainga luenga ai ke le lo le me fa fo se i ona tu lai mai o le telefoni o le sunga ya mat o lo fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Thank you, my brother. Thank you for the so wonderful much, piece of information. Yeah, tele. Looking forward to catch up with you next week. Yeah, next week. For your Matt. Yeah, we are ngad wengo toil and they fought your fiafi so for. Yeah, lena mai le manga yo ke le kopenga o e Matt le melia. Ai esele ta u e fa tanga la fonga Emele. O le tā ua ia o le nei mta upulanga o le mta upula o le insurance. E le fi Samoa tala no i a mise po o tātou tangata Pasifika. Leanga e manatu fo lele o se investment e leva ai i lona i le teimi o le so i fuai. Na o se mea ua ave e se e tua i ai istangata. Ai e peo le natural na o tātou. E man na o e whaile tātou investment, te whaise life insurance, ai ia tato wola matala mai tua le name so that's the problem with it's the mindset of our people but ta wola o mat lua tua o le olu fitu valu toluiva tasi fitu tasfa faftai Emele i lo lava papale mo le on sa i lo te whaalonga tu le nai te soi mai tua i tu ai ngā winga fo e mami o ngā tangata e whai wai e fo me tau insurance fraud ya ai fatalo fatu ma lo le sei fo muria fa tai fo itali mai ya i la fionga fo yo le fonga o ta por kalambe ma lo le sei fo muria ya fatalo fatu lo fionga sa vea ya ma lo fo i sei fo manuia ya ma na ya le tilo toa le ma lo si mai lo fionga le nei fiafi ma na ya mai le la e le fiafi ya ma lo la valanga lue ma le o na te le fonga le mo le tunu Faftai i le tali mai foi o le seta inga i a tā whesidi mo tā mea whapena. Ai mana ia le tā talanoa e toi review. Nisi o tā por kalame sa whatino i nai vai aso po le la foi aso lulu o tuna i atu. I le tā ua tele o le teimi mua. O le ua vili atu le tangata i a te oe. Ia ma ua set up se teimi e whaise lu appointment o a mea mua lava e a ngā i le lua talanoanga. Te tele sa vea mo le fsili pe o e tā ua i o le amatanga le o le whaatala talanoanga mua. E pe le mamalu le tunu ue e mana oe e vili mai loa ia o na maua lo le tonu e tauna o na whitau i whaina le face to face. Pare I would like to know po le ale situation la iai. Ona mole mamalu le tunu ia fa malia tuiste mi fa pe pa ia ko foi sa wa fa mai le sa. So it's just managing time ia o malama po nga fele e iai le tatu situation e iai nai facilio te facilingi e lungo le telefoni. Wai le ala fa ia le tatu apalai. O le a fo ile tatu deposit to so just rough estimation ina ia o malama po o ani tulanga o iai so o ai le la fa ia le tatu apalai o le a fo ise tatu rough estimation doesn't have to be exact but a rough estimation po le a se tatu deposit wa iai
ai o le a fo'i se tātou income, a rough again, or just rough estimation po le a se tātou income o iai. Ai o a fo'i ni tātou ai tālafu o iai le nei tūla. So once I have an overview o ia tūlanga, then I have a pretty good idea. Po ua mawhai ona, is it beneficial for both parties? Let's have a face-to-face. E wha manino ma wha au ili a tili le tūlanga o iai le ainga I lea vai tau. A wha pe fo yusi taimi ona o le mamalu le tunu upe ese sifi e whai ngā luenga I alo ma whanau. I e wha pe fo ia tua so sometimes they opt for a Zoom call. So e mawhai ona na meet uma over Zoom. I e wha tala noa la ia po le ale I tūlanga la vai, le income o me wha pe. It's very surprising ono le telo le malu le tunu ule vili mai. E o lai wha pe ala tau ele e o is a position e mawhai e ona apalai. But once e tali mai e fasili ia, either via email po le telefoni foi. But oile ai wa ia le position na tato ua umatua te lele avanoa e mawhai e ona tato me I lesi tūlanga. Let's organize a meeting e wha malama atili. Ia ma process ai lole o se tato pre-approval I le tūlale. So just some basic information I le amatanga le wha tala noa po uanga va le tato tila ia especially mo tato lea e manana o e wha tau se fale mua. So that's generally what I'll be asking in the first place. O le taimi lona lua tau te wheloa I e po le lona tolu e mawhai ona e sau mai ia ni options se lua pe tolu o se financial institution or a banking body. O le la e sau mai e tilo iai. Ia mawava ai fo iai po o e tala whea ngai mo le ainga lea ma lātou tupe maua ma me tupe whaalo. Yeah, mana ia tele le fasili. Usually po le meeting mua once I have an idea po a tato tupele mo mai o le a fo I se tato deposit, I will give them an idea po le ale tato potential po le a se vae ngā tupe mawhai ona tato no ina mai. A umalola ona koleki mai e tato documents po pepa ia wha maunga e wha maunia e submitted a tato application. Ia maybe our second meeting, ia no o watu lole mani tato approval lewa a mai le bank. Usually I'll look at 2 approvals. Se whātou ita inga ila o client I'm going to see after le tapo kalame sa vea ia e lua approval leo te aluma. So I will give them I mea e fili ai lato. A whaapea lava e mana o le client e to submit sisi application I sisi bank. Then that would be a discussion for it, but o le pe o lau saunoanga po le fasili for it. Usually pe lua lava pre-approval e tilo ia ina ia is a comparison. O le asino na senga ia, for example, o le approval le same client lea ia se fulu afe SSA approval sa bank e lua. The same information, same income, same everything. Yes, fulu afe SSA ia approvals ia mai bank SSA ia lua. So malo o lona winga e te wha malmal mai na fu ilai a inga the ups and downs ia po o mea le lei o mea fu I whale tonu fu lea o lea whale tupe maana ia inga I lea taimi ma lea taimi yeah, ole tusa ole vaenga lava le la tiro lola I le tūlanga le po le atonu lava le tuainga wa o banks se la to I'll call it products po o la to offer services. Yes, so ole tūlanga lola le la fasili po ole ale tuainga mo kesi e suitable mo le ainga. Whether is it going to be an offset mortgage? Is it going to be a revolving facility for Ilena Tatu Talanoa Ilesi Vayaso? Yeah. Or is it going to be interest only to ainga me fa be ia na tiro le ia po Fale le bank ole a more suitable. Wa o isi foi letters of offer ia po pre-approval sia in my bank. If I asina SS o lato wa inga po lato o inga yo conditions ia au mai. So some banks, like for example, or offers you tell nei mao, there's 1 or 2 differences I
conditions ia mai banks. So o mea umalava ia te whaamalama i a inga, ia o conditions ia po o a inga ia le mana o mai le bank A, ia o puipuinga po o a inga ia le mana o mai le bank B, o whea mea e whaingofie mo lātou o na whaatino ma au mai le whaatino ina o a inga ia ona whaiele o whiwhilinga i tūlanga SEU malava ia, whether it's convenient for them, a whape o le tō telo le a inga le bank I le bank A le taimi nei, they may prefer e o pe le bank A o na le tō tele la tō le bank ai. A whape titula atua e mai le offer le bank B e sili la I titia le la tō cashback. Ke whape o le it doesn't take much e sui ele mato banking ele si I vaenga le wale e whiololo le cashback le au mai ai, so o mea umala whaapea e whaamalama le ina I whaile whitwhilinga ma le mautinoa. Whaamata e te taunu o atu e whai ia negotiations nei ma whiutunga inga nei ma whale tupe wa uma whai ona whai o le tiutu le whale tupe wa o la tau le banka ia tangata I pēa whai o le banki they themselves have a review of the whole account during your conversation with these people in the bank? Not necessarily. Ona ila vai taule nei e depend lava o le pena iei se ava no le bank review ai, ia o le tele a tātou ia a taule nā me o le review, ia if you foi me whaakali le bank I se taimi Yeah. Ona sometimes o whainga tā lava ona maua appointments with the banks. Yeah. O le mana ia la lea e a foi. More clients here come through us, iei loa o umana matou contacting le broker unit. Ia whamal mo le aile branch le contact le matou clients, ia confirm se latou appointment, so at least o laua iei se whaamauninga po le taimi e whaiele appointment rather than ona po le tali lo fisili. Sometimes ele iei se le review. So it's an opportunity for ile mo le bank latou ia pe awatu matou clients. A review relato internet banking, poa ia to ainga different services le available. E mawhai for ina whaiele review within the bank itself. Ia. Tātu e o tasi le vai tawalunga le tātalendoanga I le mata upu fo I le about credits, your credit rating. E iai le tangata na wala au mai a te awa wale I lo le whasipipa. Sa utu si ai le website, le upenga ta whailangi e mawhai e, nā wala tangata la tau e siaki, lona lava tūlanga o le tau le leia, male le leo lana tungi ai tālafu. Ia apo whea fo I o lunga le scale e fua I ai le malu si anga o se tupe o le manatu e te tauona no mai. Mal whaaloalu. Yeah, tusa o le credit rating e mawhai ona so suatu le Centrix, which is CENTRIX.co.nz. O le manei o le website lea e le aisona tutongi. O le lei fo I o lo walu I le website lea mo la tau e siaki lo credit rating. E lea whaina I le inquiries le la whai. It doesn't impact on your credit score. Wa a whape te sua to e whaisau inquiries maybe a mobile phone or afterpay o mea umalava whapea. E impact ai lo credit rating because o le tele lava o inquiries e whai outside of Centrix. Ia o le tele fo ina o lona it does impact pe iai lona whaina I lo overall score. Anytime, it doesn't matter how many times you go on and off the website. Yes, and they reckon you can do that as many times as possible. Probably I would maybe recommend po se fautuanga maybe every 3 months or 6 months. Pero o meia na tatala no ai o ani tūlanga I mawhaiona e whaia ina ia tau improve ai lo credit score. E tau mawhai lewa lai e make sure e pe uma tatou pili on time. O me uma whapena and I want to tell ni tatou inquiries e whai outside of Centrix. Ia na mawhai lena elu maybe every 6 months just to have an idea
o le ale movement o lau skola iai, so yes, ele iso nā whaina e mawhaiona e alo e si a kilo score without, ele yes e a whaina lau overall score. Malo whaftai, o le telefoni al whaltua ia Emele, pe a whai te fia malama tini i mata upu o le Malu i Fale, ia o le whatawina o se Fale, o le sailio o se whale tupe, e whai aile no ngā tupe po le pre-approved loan mo o e malo ainga, o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Toi whafonga olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, wha malu atu no le tātai mea tāua ma tāupulu nei e mwhai ona toi lau li liu. Ia, ma toi a asia, ina ia manino e pēr e malama o le tātou atunu. Ia, e la whatu i lau fionga le whaltua wha mai o maha tāwarunga mai le tāpolo kalambi le so. Ia whaptei tele sa vea mo le nei fwoi tala noanga i le nei a fiafi, e peila va o tala noa ia sa uma, vai sa uma, o lo te le lava le ava noa le. O te le fo ile o ngā le porkalame ma le whaata salanoa ma le wha mana malamaina o ia tūlanga ese ia le malu le tunua ia i lava se mea e fia mala malamai ia vili mai e fia lava e whaamtala ma wha mala malama atili o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o le emaili on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia tele ia malolonga o le fiafi ia pa soifua la o fionga sa vea. Pāwhtei tele ia te o le whaletua, tuli matai fo'i ia le tāwhiro inga lea solulu o lo anga fua nei, manuia tele ia ngā luenga o toil nei a fiafi na ua ngā ngaifu whaiva, ia e mese fo'i o le angatu mo le asoa tae o le whatawhiti o ngā luenga, se ia o ina tāua lunga le asfareile ia ai whai asi a miu le tano avai le astonai. Maduia, ia le nei vai aso o tutoe, ia ai whaasoifua ia mo le teim nei. Ia, whaasoifua. Whaasoifua.